Yan guys, ito po yung itsura ng banyo. Master bathroom ho. Malaking banyo guys. Ayan, kinabit ko na yung mirror para mag-focus tayo sa glass enclosure natin guys. Bali yung gagawin natin guys, parang mixture of partition tsaka shower enclosure. Kasi ho, yung side dito, which is the shower area, clear glass ho yung gagamitin natin dyan. Tapos dito sa toilet area, frosted glass ho o Matelux glass, privacy glass in general. So kung nakikita niyo ho itong drawing na to, so basically yung yellow part is clear glass yung gagamitin natin dyan. Tapos yung red na kulay guys, yun po yung privacy glass natin, yung frosted glass na gagamitin. Kasi syempre, kung may nagpupupo dyan, ay yung makita kung sino, di ba? So parang letter T partition siya guys, and ipapakita ko po ang proseso kung paano ko gagawin itong trabaho to. So basically ho, 10 mil yung glass kasing kapal nitong packer natin. So yung unang gagawin ko po, itong divider, which is yung frosted glass. Kung kukuha natin, i-level natin yan guys, straight up. Tapos ma-fix natin, saka natin ikakabit itong, it's either itong shower area o yung toilet area. So bali, ganyan po yung itsura. Kasama po yung gap. So ito yung divider, bali ito yung side ng shower at ito yung side ng toilet. Okay, umpisa natin guys kasi medyo mahaba-habang proseso to.
tapos na tayo. Gawin ko lang yung mga final adjustments ko. And then, yung silicone natin, tapusin ko na rin. Tapos, papakita ko na yung finished product natin. Nakakapagod pero ayos lang. Ganda naman yung finished product eh.